Hello students, welcome all of you in my series of video lectures. In the 12th chemistry syllabus, till now we have studied certain important topics in the chapter Biomolecules. In last video we studied the open chain structure of glucose. Now in this video we are going to study the topic ring structure or closed chain structure of glucose. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण ओपन चेन स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये ग्लुकोजचं डिराइव्ह केलं होतं. इट वॉज प्रूव्ड बाय सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज अँड एव्हिडन्सेस, बट इट वॉज फाउंड दॅट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लुकोज आर नॉट सपोर्टेड or described with the help of open chain structure of glucose, and therefore it was concluded that there should be ring structure of glucose. So we shall go to the ring structure. Now how ring structure is formed from open chain structure? Carbon number 5, it carries one hydroxyl group. This oxygen atom from hydroxyl groups, it attacks the carbon number 1, this carbon, which is carbonyl carbon, that is aldehyde carbon containing group CHO, C double bond OH, aldehyde group. That is this carbon is there, CHO. Therefore this CO bond, carbonyl group, in the carbonyl group CO bond is broken and it becomes O minus, which abstracts the hydrogen atom from hydroxyl group from C5, that is carbon number 5. Therefore this type of ring is formed: C5 oxygen, then C1, C2, C3, C4, and like this. Now this structure, ring structure, it contains the ring of 5 carbon atoms and 1 oxygen atom. This type of ring, it is of pyran. Now here you can see the structure of pyran molecule. This is pyran. ह्या स्ट्रक्चर मध्ये 5 कार्बन आणि 1 ऑक्सिजन आहे, अशी 6 मेंबर्ड रिंग आहे. ही याचं नाव आहे पायरान. ही जी नवीन ग्लुकोजची रिंग तयार होते ओपन चेन स्ट्रक्चर पासून, ती सुद्धा ह्याच प्रकारची 5 कार्बन ॲटम आणि 6 ऑक्सिजन. Therefore ring structure of glucose, it is called as glucopyranodes. Now we know glucose is naturally dextrorotatory, therefore it is plus, so plus glucopyranodes. या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी बघू शकता तुम्ही, आपण लिहिलेलं आहे प्लस glucopyranodes. Then this structure contains the lowest chirality center hydroxyl group on right hand side. म्हणजे हा जो OH ग्रुप आहे कार्बन नंबर 5 वरचा C5, which is lowest chirality center, it is present on right hand side in the Fisher projection formula, and therefore it is D and not L. So it becomes now D plus glucopyranodes, both of these structures. Now you can see, let's say structure number 1 and structure number 2. ज्यावेळेस हे दोन रिंग स्ट्रक्चर तयार होतात, म्हणजे ग्लुकोजचं रिंग स्ट्रक्चर तयार होताना दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. कार्बन नंबर 1 वर हायड्रॉक्सिल ग्रुप, इट इज प्रेझेंट ऑन राईट हँड साइड अँड हायड्रोजन ऑन लेफ्ट हँड साइड. In the structure number 2, the hydroxyl group is present on left hand side on carbon number 1 and hydrogen on right hand side. Therefore there are two possibilities of formation of ring structure like this, and these two ring structures of the same compound, that is glucose, are known as anomers of each other. So they are known as anomers. Now there are two anomers, they are named as alpha and beta. So alpha anomer, beta anomer. Therefore this is alpha D-glucopyranodes, this is beta D-glucopyranodes. आता याला अल्फा आणि बीटा कधी म्हणायचं? हा जो रिंग मधला ऑक्सिजन आहे तो आणि एनोमेरिक कार्बन वरचा OH, बिकॉज कार्बन नंबर 1 इज एनोमेरिक, की ज्याच्यावरच्या कॉन्फिगरेशनमुळे या ठिकाणी दोन स्ट्रक्चर तयार झालेले आहेत. ज्याच्यावरच्या ग्रुप्सच्या ओरिएंटेशनमुळे दोन स्ट्रक्चर तयार झालेले आहेत, त्याला म्हणतात एनोमेरिक कार्बन. सो हियर कार्बन नंबर 1, इट इज एनोमेरिक कार्बन. सो oxygen atom in the ring and hydroxyl group on anomeric carbon, if they are trans to each other, away from each other,
then it is called as alpha. And oxygen atom and hydroxyl group, if they are cis to each other, that is close to each other, that anomer is known as beta. आता या ठिकाणी तुम्हाला असं वाटत असेल की हे ऑक्सिजन आणि OH एक बाजूला आहेत, मग हे सिस असेल. नाही, हे ट्रान्स आहे. आपण याच्यानंतर हॅवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये ते बघणार आहोत. दे आर ट्रान्स टू इच अदर, सो इट इज अल्फा डी ग्लुकोपायरानोज. अँड हिअर दिस ऑक्सिजन ॲटम इन द रिंग अँड हायड्रॉक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1, दे आर सिस टू इच अदर. जरी तुम्हाला ते असे वाटत असले अवे फ्रॉम इच अदर, पण ते हॅवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये एकमेकाला सिस असतात आणि म्हणून याला बीटा डी ग्लुकोपायरानोज असं म्हटलेलं आहे. सो दीज टू अॅनोमर्स आर फॉर्म अल्फा डी ग्लुकोपायरानोज अँड बीटा डी ग्लुकोपायरानोज. सो बोथ द स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. नाउ वी शॅल go to the Haworth projection formula of this structure. Haworth projection formula. Now here you can see these are two anomers again drawn in the form of Haworth projection formula, alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose. आता हे Haworth projection formula मध्ये काढलेले स्ट्रक्चर याला काही रूल्स आहेत. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्याचं स्ट्रक्चर काढता, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये काढलेला राईट हँड साईडचा ग्रुप हा हॅवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये रिंगच्या खालच्या प्लेनमध्ये काढायचा आणि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये काढलेला लेफ्ट हँड साईडचा ग्रुप हा रिंगच्या वरच्या प्लेनमध्ये काढायचा. मग आता या ठिकाणी अल्फा डी ग्लुकोपायरानोज याच्यामध्ये 1 नंबर कार्बन बघा, OH ग्रुप राईट हँड साईडला आहे, म्हणजे तो रिंगच्या खालच्या प्लेनमध्ये येईल हॅवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये. हायड्रोजन लेफ्ट हँड साईडला आहे, तो वर येईल. सो यू कॅन सी हिअर कार्बन नंबर 1 अॅनोमेरिक कार्बन, हायड्रॉक्सिल ग्रुप इन द लोअर प्लेन, हायड्रोजन ऑन above the plane or in the above the plane of the ring. Then carbon number 2, hydroxyl group on right hand side, hydrogen on left hand side, so it will be below the plane, hydrogen above the plane. On carbon number 3, hydroxyl group is on left hand side, so it will be above the plane and hydrogen below the plane. So you can see here carbon number 2 OH खाली आहे, carbon number 3 मध्ये OH वर आहे. carbon number 4 4 वर बघा, OH ग्रुप राईट हँड साईडला आहे, म्हणजेच तो प्लेनच्या खाली असणार इथं. सिमिलरली इन द बीटा डी ग्लुकोपायरानोज द ओनली डिफरन्स इज in the configuration of anomeric carbon, that is carbon number 1. In alpha D glucose, hydroxyl group is below the plane, hydrogen is above the plane. In beta D glucose, hydroxyl group is above the plane and hydrogen is below the plane. आणि एवढेच फक्त कार्बन नंबर 1 वरच्या कॉन्फिगरेशनच्या डिफरन्समुळे हे दोन अॅनोमर्स तयार झाले आहेत, अल्फा आणि बीटा. सो दीज आर अल्फा डी ग्लुकोपायरानोज अँड बीटा डी ग्लुकोपायरानोज. So these are the ring structures of glucose in Haworth projection formula as well as in Fisher projection formula. So we shall stop here. You see my further videos for next important topics. Thank you very much.